Arlenis Peña, una vez más con ustedes, amigos, y ahora me encuentro con Matt Tice. Hola, how are you today? Good, how you doing? I'm good, thanks. So, Matt, it's your first time in the Dominican Republic, so let's start with that. So, how has it been so far? So, es la primera vez que él viene a República Dominicana, so le pregunto cómo le está yendo. It's actually, it's been really awesome. Haven't ventured out too much, but I've gotten to try some of the local food around the hotel and kind of explore over there, and it's some of the best coffee I've had in my life too. So I'm really enjoying it so far, and obviously I can't say enough about the baseball and the passion that's around the stadiums here. Pues dice que él no ha salido mucho, pero alrededor de los hoteles él ha comido buena comida local y que le ha gustado mucho. Dice que ha tomado quizás uno de los mejores cafés que él ha bebido en su vida, y dice que no puede decir lo suficiente sobre el ambiente aquí en los juegos de béisbol y la liga y la pasión que hay por el béisbol en el país. So, man, speaking of passion in baseball, today it's Águilas and Licey, which is one of the most craziest matches that we get in the league. Are you excited about it? Have you had a game Licey and Águila yet or not? Yeah, I think we were there earlier in the week or last week, but no, I'm really excited for it. I mean, every game I've been to has been pretty crazy. It's very different than in the States. I mean, every pitch, every out, every hit, it's like a party, it's a celebration, and it's a lot of fun to play behind and play in front of. And like I said, I didn't expect it to be like this, and it's so much fun. Bueno, le pregunté que si, como hoy el juego es Licey y Águila, le pregunto que si él se siente un poquito más, no sé si él ha estado en un juego antes como este. Me dice que sí, jugaron Licey y Águila allá en el Cibao esta semana, y me dice que él de verdad no esperaba que estos juegos fueran como son. O sea, él dice que cada picheo, cada lanzamiento y cada vez que salen está increíble. Dice que es muy divertido, que es como un party, es una celebración cada juego, y él se lo está gozando mucho. I know, you in the United States, baseball is kind of different. You already played in the MLB, and that's the biggest stage you will ever get to as a baseball player. But what's the difference between playing there and over here? For you, how does it feel? So, él ya jugó en Grandes Ligas, y ese es el escenario más grande para un jugador de béisbol, pero le pregunto que cómo se siente él jugando en esta liga aquí, y la diferencia entre jugar en Grandes Ligas y la pasión que se vive aquí en la Liga Dominicana. I mean, you can't really compare the two. They're both great in their own ways, but I mean, here the competition's very good, and like I said, the fans are so passionate, and you look out every night and it's sold out here, and it's a party in the stands. Everyone is having such a great time. You got people yelling at both sides, and it's really something special to be a part of. Dice que no se pueden comparar las dos porque cada cual es muy, muy increíble en su propia manera, pero dice que jugando aquí él se divierte mucho porque todos los juegos son como un party, son como una celebración. Dice que cada vez que mira el público, la gente está como celebrando, gritándole a cada equipo, y él se está divirtiendo mucho. So, you got to play with Habla Pujols this year. And you're smiling, so I know it's a big deal. I met him a couple days ago, and I was starstruck. So how was it to share the field with somebody that everybody thinks is going to be a Hall of Famer at some point, So él jugó con Albert Pujols este año en Grandes Ligas. So le estoy preguntando que cómo se siente compartir el terreno con alguien que en el futuro todo el mundo cree que va a ser un miembro del Salón de la Fama. I mean, he's absolutely going to be a Hall of Famer. He's one of the best hitters to ever play the game, and for me, he was, everyone in that clubhouse was great, and he's one of those guys that was special, and went out of their way to make sure that a young guy like me was okay and comfortable, and just like some of the guys here, and just watching him play every day, it's truly amazing what he does and what he goes through, and to prepare and be ready for every game, and things like his approach at the plate is unmatched, his discipline, what he wants to do. So for me, it was, obviously it's really exciting to play with, a player of that magnitude, and growing up watching him all the time, it was really exciting, but I can't say enough about how great of a person he is, as well as great of a player he is. Bueno, para él fue una experiencia increíble poder compartir el terreno con Albert, porque dice que es una persona que absolutamente va a ser miembro del Salón de la Fama en el futuro, y también dice que no tan solo su manera de cómo él juega el juego y la disciplina que tiene al plato y cómo él se prepara antes de un juego y todas las cosas que él quiere hacer y cómo él va sobre su approach en el juego, pero también dice que la persona que es Albert Pujols, y que muchos de los muchachos también, que Albert se preocupaba porque un muchacho joven como él se sintiera cómodo en el clubhouse, y que todo el mundo en el clubhouse era muy nice, especialmente él. And of course, I have to ask,
Mike Trout. And everybody says he's the greatest player to ever play. I mean, having Albert Pujols and Mike Trout for a young guy like you, how does that like affect you? So él también jugó con Mike Trout. So le pregunto tener a Mike Trout y Albert Pujols juntos en un clubhouse. ¿Cómo se sintió para él? I mean, when you first walk into that clubhouse for the first time, it could be kind of nerve-wracking, I mean, having those two guys, lockers over there. But, I mean, it couldn't be more the opposite. Mike's the same way as Albert. Makes you feel welcome. Whatever you need, he's there for. And, they help steer you in the right way. And as a young guy, my first year up, those two guys were key for me and, in so many ways to learn how to play the game at that level and how to be a professional at that stage, and it's really cool to be able to play with both of them. Dice él que cuando tú eres un muchacho joven y entras por las puertas de ese clubhouse y ves el camerino de Mike Trout y Albert Pujols, tú deberías, él dice él que es algo como que te pone nervioso, pero al contrario, no podría ser más diferente que eso, porque Mike también, igual que Albert, son personas que cada vez que lo necesitas están ahí para ti y te quieren hacer sentir cómodo, un muchacho joven como lo era él en su primer año arriba, y eso fue algo que lo ayudó mucho a él y que lo ayudaron mucho mientras estuvo allá. Okay, so this is maybe my favorite part of the interviews. So I know you say you don't know Spanish, but ¿sí? Okay, sí sabe español, so vamos a ver cómo está el español de Mike Tyson. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Y cuál es tu parte favorita de estar en República Dominicana? No sé. You don't know. What's your favorite part of being in the DR? My favorite what? Part of being in the DR. You want me to say it in Spanish or English here? The café con leche. Mucho bien. Muy bueno. Lo siento, muy bueno. Yeah. ¿Y te gusta la pelota aquí? Sí, it's great. Increíble. Sí. Y bueno, dile algo a los fanáticos. Sí, mucho pasión. Y tell them tell them something so they keep coming to the games. We got a really good team. We have a really fun team, a really exciting team, and we thrive on the support that's here, and the support's unmatched. And we're really excited to go out and onto the field and play every single night in front of these fans. I was hoping for Spanish, but okay, I'll go. Okay. I don't think I can say that. Pues dice que tienen un gran equipo en el terreno y que todos los días salen a jugar y ellos se emocionan mucho más y juegan mejor con la pasión y el soporte que les proporcionan los fanáticos en los juegos. O que sigan viniendo. Y do you know the famous phrase of the team? No. You don't? They haven't teach you that? Well, I will. So. Licey campeón. Licey campeón. Licey con campeón. Sí, Licey con campeón. Yeah. Bueno, amigos, esta fue una entrevista con Matt Tyson.